स्वानर्नागही तमांसा श्रिरवक्षसा स्वानर्नागही तमांसा श्रिरवक्षसा स्वानर्नागही तमांसा श्रिरवक्षसा स्वानर्नागही तमांसा श्रिरवक्षसा இந்த மகா சிவராத்திரி என்ற தன்மை இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு மகத்தான ஒரு அன்பளிப்பு. இந்த ஒரு புனித ராத்திரி நீங்க விழிப்புணர்வா இருந்தா இதனால் மகத்தான நன்மை நாம் சம்பாதிச்சுக்க முடியும். ஆதியோகியின் அருளில் சத்குருவால் சக்தியூட்டப்பட்ட ருத்ராட்சத்தை உங்கள் இல்லத்தில் இலவசமாக பெற கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பில் பதிவு செய்யவும். இந்த ஒரு நன்மை தமிழ் மக்களுக்கு எல்லாமே சேரணும்ன்றதே என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய அருள். இந்த மகா சிவராத்திரி என்ற தன்மை இயற்கை honored to have the President of India, Srimati Draupadi Murmu, at the Mahashivratri celebrations in the presence of Adi Yogi, the source of yoga. Srimati Draupadi Murmu will now offer the mother soil to a Mahilam plant near the Yogeshwara Linga. The Mahilam plant is an integral part of the Isha Yoga Center. Its leaves, roots and stems have several medicinal properties and are commonly used and prescribed in Ayurveda. The offering of soil today on the special occasion of Mahashivratri is an expression of our commitment to revitalize and save the world's dying soil. A global movement launched by Sadhguru last year called the Conscious Planet Save Soil Movement. Since the launch of the Save Soil Movement, 81 nations have committed to soil revitalization, and soil, along with climate change, has become an important aspect at global forums.
The Yogeshwara Linga was powerfully consecrated by Sadhguru in February 2017 through an intense and powerful process at Isha Yoga Center. In January this year, Sadhguru Sannidhi in Bengaluru. The Governor of Tamil Nadu, Thiru Ravi, offering the Kailasha Tirtha. And the Tamarai. Also making his offering. The Honorable President will now inaugurate the night-long Mahashivratri celebrations. Before the resplendent 112-foot tall Adiyogi by lighting the Mahayoga Yagna, symbolically inaugurating this year's Mahashivratri. Namaskaram everyone here, our beloved President of Republic of India lighting Mahayoga Yagna. This is a commitment that in the next 24 months we will initiate at least 2 billion people into some simple form of yoga across the world. Ladies and gentlemen, we're now joined by the Honorable President. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा द्राविड उत्कल वंगा
वीरभद्राय कालकालाय मृत्युञ्जयाय देवाय विलेपित जटाधराय महारूपाय देवाय चूडाय पंचभूताय नंदीश्वराय देवाय शिवाय ताण्डव प्रियाय देवाय
Sadhguru is now offering the Linga Bhairavi panel to the Honorable President. The panel is a depiction of the Devi crafted in copper, adorned with kumkum, designed and specially consecrated at her abode. Kala na janati tava jananam Kala na janati tava samapanam Drushto maya tava Mahakara Yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Kala. Welcome to Mahashivratri 2023. It's our great pleasure and privilege to have our beloved President of India here with us. Namaskaram, ma'am. And His Excellency, the Governor of Tamil Nadu with us, and also the Honorable Minister of Information Technology and Digital Services of Tamil Nadu State. Namaskaram, sir, please. Ellarku vanakkam. Enge Tamilnadu. Mahashivratri 2023 எல்லாத்துக்கு மிக பெருமையான ஒரு விழாவை கொண்டாடிடலாமா? In the legend of Adiyogi, who stands here 112 feet tall, in recognition of the 112 methods or ways, or in today's language, technologies that he offered for the subjective well-being of the human being. He offered this in three different ways for his very studious disciples, the seven sages who are today celebrated as the Saptarishis. He expounded the science and technology of it. But Parvati, his wife, witnessing what was happening, that this exposition of yoga indescribable experiences. Then she came and said, I also want to know this, teach me. So Shiva said, you don't bother about this, you come sit on my lap. She said, that's not what I seek, I want to know. He said, it's all right, come and sit. When she came and sat on his lap, he pulled her in and made her one half of himself. That is why he is Ardhanari, half man, half woman, or the ultimate man, because one half of his is woman, as it is for all of us, because we have all come from a parentage of a man and a woman. The third group of people who always hung around him, the Ghanas, they said, what is happening to everybody, why are we missing out, what about us? He said, you don't bother about learning, nor do I have to take you on my lap. You just drink of me. And they went wild with ecstasies. So here we have a small
technologically advanced show which will be projected upon the Adiyogi, which is popular here as Divya Darshanam. This 12-minute show will depict these three ways in which yoga or the yogic sciences was conveyed to three different groups of people, or in other words, it is not a common prescription. Teaching methods are always as per the requirement of the person who sits in front of us. Well, that is the tradition we have followed here at Isha Yoga. We don't subscribe to any particular philosophy, ideology or belief system. It is a science of subjective exploration. We will… the chairs. 112-foot Adiyogi at Isha Yoga Center. Accompanied by Sadhguru's narration, it is a profound depiction of Adiyogi's unparalleled contribution to humanity and attracts thousands of visitors every day. In 2020, it received the prestigious international award Mondo DR for the use of innovative technology. We now bring to you the Adiyogi Divya Darshanam. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom.
His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed.
Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, what about us? Adiyogi said, just drink of me, which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. You witnessed the 14-minute visual treat, Adiyogi Divya Darshanam, narrated by Sadhguru. The unique and magnificent Adiyogi Divya Darshanam has won prestigious awards too. May I now request the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to please address the gathering. Founder Isha Yoga Center, Sadhguru Yagi Vasudev Ji, Minister for IT from the State Government, Sri T.M. Tangaraj Ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. I bow to all that is Shiva, which means Shubha, all that is auspicious, gracious, benevolent in this universe. I feel especially blessed today. Earlier in the day, I had the good fortune of having the son of Meenakshi Amma. I prayed before the Mother Goddess for the well-being of all. I feel blessed to be here on the holy occasion of Mahashivratri in the presence of Adi Yogi. I am sure you too, like me, are feeling the special vibrations of this ambience. We are sensing a form of energy flowing through us that makes the whole cosmos alive. I was only last week. That was I in Varanasi. The first of all, the abodes of Shiva. And I had a darshan of various manifestations of the God. In the Kashi Vishwanath temple and in the Kalbhairavi temple. In the end of December, I had the good fortune of praying before Mallikarjun Swami at Sri Sailam. And now I am here in the foothills of Veliangiri Hills, which is the Dakhin Kailash, another abode of
Swayambhu Lord Shiva. We refer to Lord Shiva as Father, as Shiv Baba, yet he also appears in the form of Adi Narishwar, half male and half female. It points to the masculine and feminine sides of every human being and is an expression of the ideal of balancing that image. Sometimes I wonder if Shiva is the sum total of all our religion, feelings, and spiritual thinking. Consider the various paths to the ultimate realization and liberation, which can also be called mukti, moksha, or nirvana. Various traditions around the world speak of the path of devotion, of bhakti, the path of wisdom, of jnana, the path of yoga, and so on. And Lord Shiva is the only one who is perceived to be the guiding light on any of these paths. Whether a seeker is a devotee of a person God or a jnani seeking the absolute, or a yogi striving for the spiritual union, taking refuge in Lord Shiva is sure to lead to the objective. In the same way, Lord Shiva is a deity for all, as he appears in his various manifestations meeting each of us. He is a householder, a family man like most of us, but he is also a sannyasi who has renounced everything and dwells in cremation grounds of 8 of mountains. He is the first yogi, the Adi Yogi, and he is also the first jnani, who, for example, is said to have inspiration Panini's grammar system, one of the tallest intellectual achievements of humankind. Lord Shiva, as the name implies, is a benevolent deity, and yet in countless myths he is also depicted the ultimate fearsome deity, as revealed in another name for him, Rudra. This might be why both Lord Rama and Ravana worshipped him. This is why he is the symbol of both kinds of energies, creative and destructive. He indeed transcends such fears of opposites because his destructive drives is also creative, leading to the regeneration and rejuvenation of the cosmos. It is this aspect of Shiva's personality that comes alive in the Tandav dance, which he also performed on the hill not far from here. What can we mortal do before a god like this but to be in awe and bow down in worship? That is what I meant when I began this address with the mantra Om Namah Shivaya. Adi Shankaracharya wanted us to know and realize the eternal Shiva within all of us. He says in his melodious Nirmana Shastakam, No me mutta sanka, no me jatir bhedo, pita neva, meneva mata no janma, no bandhur, no mitram, guru neva, sishya, chidananda rupam, shivaham, shivaham. It means I have no fear of death, no caste or creed. I have no father, no mother, for I was never born. I am not a relatives, nor a friend, nor a teacher or a student. I am the form of consciousness
and bliss. I am the eternal Shiva. To the non-believers, all of this may sound like a matter of belief and myth. However, it is astounding that modern science has also begun to unravel some of the secrets of Shiva. In the early 20th century, as physics broke new ground and scientists made images of the movement of subatomic particles, they found tracking lines very similar to the movement of a dancing Shiva, a Nataraj as depicted in traditional sculptures. What I am stating is, of course, a well-known theory. It shows that the ancient seers, in their deep meditation, perceived the true reality of the universe and expressed it in their own language and symbols. Lord Shiva symbolizes nothing but that absolute. That is why many learned non-believers too remain astonished by Lord Shiva. Ram Manohar Lohia, a staunch socialist, was an agnostic too, but he understood that supreme phenomenon called Lord Shiva very well. In an essay titled Ram and Krishna and Shiva, he wrote in 1956, while Rama and Krishna led human lives, Shiva was without birth and is without end. Like God, he is infinite. But unlike God, his life consists of events in time and many landmarks, and he is therefore more non-dimensional than God. He is perhaps the only non-dimensional myth or concept known to men. There is certainly none other than that can reach him in this respect uncut. Fellow seekers, today is Mahashivratri, which is most parts of India marks the end of winter and beginning of sunny days. Mahashivratri thus also marks the end of darkness, the darkness of ignorance, and opens the path of enlightenment. For those in search of higher ideals of life, today is an especially significant occasion. We also happen to be in the presence of a renowned Rishi of modern times, Sadhguruji, who has done more than the best to propagate the teachings of our past masters in all corners of the world. Countless people, especially young from India and abroad, have found in him the inspiration to make spiritual progress. Moreover, Sadhguruji has been teaching us about our social responsibility too, through his words as well as action. Today, the world remains as torn in strife as ever, but it is also facing an unprecedented ecological crisis. The need for a balanced and compassionate life in harmony with Mother Nature and all its created children was never felt so pressing as it does today. May this Mahashivratri dispel darkness inside us and lead us all to more fulfilling and flourishing life. I wish you a happy fun journey on this path, as the saying goes, Shivaste Panthano Hosantu. May the spiritual light of Mahashivratri brighten our paths every single day in our lives. Thank you. Namaskar. Om Namah Shivaya. Jai Hind. Our deep gratitude to Madam President of India and also our beloved Governor and Honorable Minister of Tamil Nadu, please. This is a day
This is not of belief, this is not about going to heaven, this is not about seeking solace. This is a day for everyone to commit themselves to become genuine seekers. You can become a genuine seeker only if you are humble enough to peel your eyes and see how much do you know of the world that you live in, how much do you know of the being that you are. If you look at this, you will see what you know, if you know something, would be a minuscule. When you realize, I do not know, you're a natural seeker. This has been the culture of this nation, of this land, where we have always been a land of seekers. Though we are different kinds of people, every 50 kilometers you drive, we look different, dress different, eat different, speak different, but we have been one nation for thousands of years. Always, even people outside this country refer to us as Bharat or Hind or Hindustan. This is because one common thread was we were seekers, we were never believers. Seekers of what? Seekers of truth, seekers of solutions for life both outside and inward. Not wanting to believe something, but willing to seek solutions, seek truth, not willing to arrive at conclusions, not seeking solace for the moment, but solutions for life today and for the deeper life that is within us, which is the very source of life. And it's our great pleasure to have the President of India. She tried to get all of you to say Om Namah Shivaya, which you failed. Hope you do it at least with me. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. These 5 syllables of this mantra represent the 5 elements. Not only that, this is a fantastic geometry of sounds. If one learns to use this, it will unhinge you from all those things which keep you hanging in life. All those things that you're swinging from, it'll unhinge you from all that to go on a straight path towards inner development, towards a blissful existence, not of ups and downs, but always soaked in bliss, so that the process of life is never burdensome in your experience. Especially at a time like this, which Madam President also referred to, when the world is looking at situations where across the world, even the World Health Organization is talking about a mental health pandemic. It's manifesting in so many different ways. In the last 3 years, at least you learned the meaning of the word pandemic. That means in this crowd, if there are 100 people who got some problem, by tomorrow morning everybody will have it. That is a pandemic. But we are talking about a mental health pandemic. That means if there are 100 people with some problem like that, in certain period of time everybody will get it. That's what it means. Because subjectivity of human beings are very connected. We are not separate existence. So when at a time like this, instead of bringing sciences which will help to settle the subjectivity of a human being, we are moving towards alcohol and drugs and things like this. This is very important at a time like this. This Mahayoga Yagna that our President lit today is very important, because in the next 24 months we are committed to bring a simple form of yoga at least to 2 billion people on the planet. This needs to happen for the well-being of humanity. Once again, our gratitude to Madam President for being here with us on this auspicious day. We only wish you could be here for the whole night, but I understand. So, please, I want to hear 1 roar of celebration for…
Ladies and gentlemen, please rise and remain standing now for the national anthem. Ladies and gentlemen, please remain seated in your enclosures until the President has left the premises. As Sadhguru bids goodbye to the Honorable President, we will continue with our program for Mahashivratri. And I request all of you to please remain in your enclosures. The Honorable Governor will join us in the front row for the Mahashivratri 2023 program. सुख से अब फूला फूला
के झूमे झूमे जायो रे। धोती पड़ पड़ जगमुआ समझ में ना आयो रे। अनुभूति तेरा होया आँखियाँ खुल जायो रे। धोती पड़ पड़ जगमुआ समझ में ना आयो रे। अनुभूति तेरा होया आँखियाँ खुल जायो रे। है महाशिवरात्रि नाचो गणों संग गाओ रे। आज भोलेनाथ जी भक्तों से मिलने आयो रे। आठों पहर सूजन तेरे गुणों को गाए रे। भक्त तेरा मुक्ति द्वारे नाच नाच जाए रे। आठों पहर साधु जन तेरे गुणों को गाए रे। भक्त तेरा मुक्ति द्वारे नाच नाच जाए रे। दंड पानी बन के तू दुष्ट को सतायो रे। अष्ट भैरव बन के ब्रह्मांड को बचायो रे। दंड पानी बन के तू दुष्ट को सतायो रे। अष्ट भैरव बन के ब्रह्मांड को बचाए रे। है महाशिवरात्रि नाचो गणों संग गाओ रे। आज भोलेनाथ जी भक्तों से मिलने आए रे। है महाशिवरात्रि नाचो गणों संग गाओ रे। आज भोलेनाथ जी भक्तों से मिलने आए रे। है महाशिवरात्रि नाचो गणों संग गाओ रे। आज भोलेनाथ जी भक्तों से मिलने आए रे। is a powerful process designed by Sadhguru to cleanse the 5 elements in your system. It helps stabilize body and mind and is beneficial for those with disturbed sleep or a constant sense of fear. Conducted in the Dhyana Linga every month, the process is also available through online web stream. Participate in Panchabhuta Kriya from your home. Register at isha.sadguru.org/pbk. And now, our homegrown band Sounds of Isha, a group of musicians inspired by their deep yearning and sense of gratitude. They are volunteers at Isha Foundation, giving musical expression to Sadhguru's grace in a unique style. They have performed at several prestigious festivals and events around the world. Let's welcome our very own Sounds of Isha.
फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले।
sitar player. Over the years, he has emerged as one-of-a-kind musician who has transformed the face of India's beloved musical instrument, the sitar, by making it more popular among music lovers around the world. Here's presenting to you the classical fusionist who plays the sitar with a Z, Niladri Kumar. If you're feeling tension, anxiety, your own intelligence is turned against you. If you understand all human experience is coming from within, how can you not engineer yourself to perfection? Engineering essentially means to bringing yourself to a state where all the faculties of being human works for you. Register to empower yourself and create a joyful and fulfilling life. Imagine if you're very exhausted and you hit the bed and then you wake up in the morning, you feel very fresh. That's how I feel after my 21 minutes of Shambhavi Mahamudra. It actually makes you more conscious. I used to just eat unconsciously everything, every time. After Shambhavi Mahamudra. Even before eating, I'll be like, why am I eating this? You become very aware, and that's very important in my field because you're trying to be another character there. You're trying to forget yourself. I feel that that calmness has come. Once you start not letting anything affect you externally, then you tend to be more cheerful. So I think it has really helped.
Namaskar. Om Namah Shivaya. Thank you very much. This was our sound check. We will start the concert now. But before I do that, I'd quickly like to introduce the most fabulous musicians on stage today. On drums is none other the son of the great jazz legend from India, Mr. Louis Banks, Gino Banks. Probably the most incredible drummer in this part of the world. On tabla is another son of the great Vidwan of India, the tabla virtuoso Pandit Suresh Talwalkar ji's one and only son, Satyajit Talwalkar. On keys is one of the most sought after programmers from Bollywood, Agnello Fernandez. And last but not the least, the youngest member but probably the most prolific young percussionist today in India. He happens to be the grandson of the legendary Ustad Allah Rakha Khan Sahib, the nephew of Ustad Zakir Hussain and the son of Ustad Tawfiq Qureshi, Shikhar Nath Qureshi.
75ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட்டின் சைக்கிள் சிறப்பு விற்பனை திருவிழா. எங்களிடம் அனைத்து முன்னணி கம்பெனி சைக்கிள்களும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். பள்ளிக்கு செல்பவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் எளிதாக ஓட்டிச் செல்ல பேட்டரி சைக்கிள் உத்தரவாதத்துடன் கிடைக்கும். பஜாஜ் இஎம்ஐ வசதியும் உண்டு. எக்ஸ்சேஞ்ச் வசதியும் உண்டு. டோர் டெலிவரி வசதியும் செய்து தருகிறோம். சைக்கிள் என்றாலே அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட். கோபிச்செட்டிப்பாளையம். போன் 0428522646. விற்பனை திருவிழா. எங்களிடம் அனைத்து முன்னணி கம்பெனி சைக்கிள்களும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். பள்ளிக்கு செல்பவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் எளிதாக ஓட்டிச் செல்ல பேட்டரி சைக்கிள் உத்தரவாதத்துடன் கிடைக்கும். பஜாஜ் இஎம்ஐ வசதியும் உண்டு. எக்ஸ்சேஞ்ச் வசதியும் உண்டு. டோர் டெலிவரி வசதியும் செய்து தருகிறோம். சைக்கிள் என்றாலே அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட். கோபிச்செட்டிப்பாளையம். போன் 0428522646. ஐந்தாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட்டின் சைக்கிள் சிறப்பு விற்பனை திருவிழா. எங்களிடம் அனைத்து முன்னணி கம்பெனி சைக்கிள்களும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். பள்ளிக்கு செல்பவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் எளிதாக ஓட்டிச் செல்ல பேட்டரி சைக்கிள் உத்தரவாதத்துடன் கிடைக்கும். பஜாஜ் இஎம்ஐ வசதியும் உண்டு. எக்ஸ்சேஞ்ச் வசதியும் உண்டு. டோர் டெலிவரி வசதியும் செய்து தருகிறோம். சைக்கிள் என்றாலே அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட். கோபிச்செட்டிப்பாளையம். போன் 0428522646. Pranam Sadhguruji. From all of us on stage, our Shashtang pranams to your feet. For us, that you are playing for us. Thank you very much. I heard you here almost 20 years ago. Nice to have you back here. So once again, ignite everything, please. Sadhguruji, for us, to play on Mahashivratri is basically through you we reach the divine. So it's only through you, we can get you to hear our music, means we are reaching the divine through you, and it's you. So we are all here in your magnificence. Thank you so much for giving us this love and blessing. It means the world to us. It's something unforgettable in our lives. Thank you so very much. I just offer this last piece of ours.
We haven't decided anything, as you know. We'll see how it goes. They have no clue what I'm going to play. And actually, even I don't have a clue of what I'm going to play, but I will see what's possible. Pranam.
Sadhguru's vision that every human being lives in a consecrated space. ஐந்தாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட்டின் சைக்கிள் சிறப்பு விற்பனை திருவிழா. எங்களிடம் அனைத்து முன்னணி கம்பெனி சைக்கிள்களும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். பள்ளிக்கு செல்பவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் எளிதாக ஓட்டிச் செல்ல பேட்டரி சைக்கிள் உத்தரவாதத்துடன் கிடைக்கும். பஜாஜ் இஎம்ஐ வசதியும் உண்டு, எக்ஸ்சேஞ்ச் வசதியும் உண்டு, டோர் டெலிவரி வசதியும் செய்து தருகிறோம். சைக்கிள் என்றாலே அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட். கோபிச்செட்டிப்பாளையம். போன் 0428522646. ஐந்தாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட்டின் சைக்கிள் சிறப்பு விற்பனை திருவிழா. எங்களிடம் அனைத்து முன்னணி கம்பெனி சைக்கிள்களும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். பள்ளிக்கு செல்பவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் எளிதாக ஓட்டிச் செல்ல பேட்டரி சைக்கிள் உத்தரவாதத்துடன் கிடைக்கும். பஜாஜ் இஎம்ஐ வசதியும் உண்டு, எக்ஸ்சேஞ்ச் வசதியும் உண்டு, டோர் டெலிவரி வசதியும் செய்து தருகிறோம். சைக்கிள் என்றாலே அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட். கோபிச்செட்டிப்பாளையம். போன் 0428522646. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय.
चितशेखराय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमाय मुनीन्द्रदेवाय चितशेखराय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय
Love you, love you. Same smile. Love you. Yogeshwaraya Mahadevaya Trayambakaya Tripurantakaya Yogeshwaraya Mahadevaya Trayambakaya Tripurantakaya Trikagnikalaya Kalagni Rudraya Nilakantaya Mrityunjayaya Trikagnikalaya Kalagni Rudraya Nilakantaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sarveshwaraya Sadashivaya Mahadevaya Namaha Mahadevaya Namaha Mahadevaya Namaha Mahadevaya Namaha
अचल भी तू, अंबर भी तू ही है धरा। ओ हुआ पार तेरे नाम से, तू नाम के परे मिला। चल भी तू अचल भी तू, अंबर भी तू ही है धरा। मृत्यु का रहस्य तू, हर सांस का तू देवता। सब लोग तुझ में है बसे, कण कण में तू ही है बसा। संहार में रुद्र है, सृष्टि का भी मूल तू। संहार में रुद्र है, सृष्टि का भी मूल तू। हर रूप में अरूप तू बसा। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे शान हे त्रिकाल, हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे शान हे त्रिकाल, हे दयानिधे। तू बने रुद्र, तू जोगी है हर रूप में अरूप तू बसा। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे शान हे त्रिकाल, हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे शान हे त्रिकाल, हे दयानिधे। हे शिवाय शंकर दयानिधे। We now present a special collaboration of musicians who are from different traditions and musical genres. They are musicians by profession, but devotees at heart. Today they will offer a special devotional tribute. Let us welcome on stage Mangli Kutle Khan, Ananya Chakravarti, Nihar Shembekar and Meenal Jain with Sounds of Isha as they present Sounds of Soil. Sadhguru, thank you for what you're doing. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. As for the Muslim World League, we are completely ready to help you. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. It is implementable, and we will see a distinct change in the coming few years. The movement that you are taken up as a soil scientist, I could not expect any more God's blessing. Friendly. I request all of you to come together and join the Conscious Planet movement to save soil. Our soil needs nourishing. Save soil. Let us
make it happen. Save soil, let's make it happen. My full support of what is needed from the Palestinian side. You honor the people of this country. Thank you. आपने बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। सदानंदहर उंच डोंगरी गडावरी येळकोट येळकोट जय मल्हार। खंडेराया सागराला या वाईच्या तू गणराया सागराला या पसरणीच्या भैरी देवा सागराला जेजूर गडावाचे चौघडावाचे चौघडा पुण धरती कड गड जेजुरी अलीकड रूप धावून बानू गेली स्वारी देवाची येडी झाली अव बानूबाईचं याड लागलं मल्हारी देव मल्हारी अव इसरून गेलाय कुण्या गावाला भंडारी देव भंडारी येळकोट बोलती होय नित काय भंडारा उधळती उधळती 9 लाख पायरी गडाला हो चिरा जोडीला खडकाला हो बोला हो तुम्ही बोला आळसा नारीला भंडारा वाहू देवाला हो मल्हारी रायाला हो मल्हारी माझा कैवारी देव मल्हारी हो गळा खाली तो भंडारी देव भंडारी मल्हारी मार्तंड जय मल्हार मल्हारी मार्तंड जय मल्हार मल्हारी मार्तंड जय मल्हार मल्हारी मार्तंड जय मल्हार हो लग्नाला बानू नवरी नटली काय मंडळी मजा करताय का? Are you guys having fun? Okay, so we have to stay awake the whole night. आपल्याला पूर्ण रात्र जागा राहायचंय. So let's get the energy up. When I say येळकोट येळकोट, all of you say जय मल्हार. Okay? Shall we do this? Okay. 1, 2, 3, 4. येळकोट येळकोट.
Once more. Yankot, Yankot! क्या बात है शंभो. हो खंडेरायाच्या लग्नाला बानू नवरी नटली, नवरी नटली, कालवाई सुपारी फुटली. कालबाई सुपारी फुटली, आओ नवरी नटली, कालवाई सुपारी फुटली. नवरी नटली, कालबाई सुपारी फुटली. एकत्र गाऊया. खंडेरायाच्या लग्नाला हो आलं वऱ्हाडी कोण कोण, आलं वऱ्हाडी कोण कोण, आलं वऱ्हाडी कोण कोण. संगे पार्वती घेऊन आले शंकर भगवान, आले शंकर भगवान, आले शंकर भगवान. 33 कोटी देवाची इथे गर्दी दाटली. ऍक्च्युली आज आपली सगळ्यांची गर्दी दाटली आहे. सो 5 लाख भक्तांची येथे गर्दी दाटली, 5 लाख भक्तांची येथे गर्दी दाटली. नवरी नटली, कालवाई सुपारी फुटली. नवरी नटली, कालबाई सुपारी फुटली. नवरी नटली, कालवाई सुपारी फुटली. नवरी नटली, कालवाई सुपारी फुटली. नवरी नटली, कालबाई सुपारी फुटली. नवरी नटली, कालबाई सुपारी फुटली. नवरी नटली, कालबाई सुपारी फुटली. जाना मरवे चल मेले नू चलिए, आखर जाना मरवे चल मेले नू चलिए, आले फड़ कुंजियां ले सांभले तिजोरियां, आले फड़ कुंजियां ले सांभले तिजोरियां.
मंगा नित खैर मंगा हो नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी हो नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी तेरे पैरां च अखीरों में मेरी तेरे पैरां च अखीरों में मेरी दुआ ना कोई और मंगदी हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी। आप सबकी तालियां हो जाए बीमारी है तो मिटती है। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे तेरे प्यार दिता तू ही यो है मेरा मुर्शिद सोना तू ही यो है मेरा मुर्शिद सोना मेरे साईया मेरे सतगुरु मेरे साईया मेरे साईया 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 तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे माया भुल गया मैनू जग सारा वे माया भुल गया मैनू जग सारा वे खुशी है होई मैनू खुशी है होई मैनू सजना बतेरी दुआ ना कोई और मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी तेरे प्यार दिता नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी मलारे रे गाठोरा राजा रे बालमं रे साहेबो झिरमर 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 अंधारी ओ बिजली चमके रात अंधारे ओ बिजली चमके बिया बिनिया में नहीं
साहिब जी मारा सिर मर बरस मेवरी मालम जी मारा सिर मर बरस मालम जी मारा सिर मर बरस चवणे रो ओ कह गया रे अवणे चवणे रो कह गया रे करी गया कवले हने करी गया कवले ओ गिणता गिणता कस गई रे गिणता गिणता कस गई रे ओ गिणता गिणता कस गई रे गिणता गिणता कस गई साहिब जी मारा सिर मर बरस मेवरी मालम जी मारा सिर मर बरस मेवरी मालम जी मारा सिर मर बरस सिर मर बरस প্রাণ পাখি উইরা যা খাঁচা থেকে পীড়িত বড় বড় জ্বালা ও প্রাণ পাখি মোর উইরা যা पंख लेके उड़ा चल जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चल हाय रे कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चल हाय रे ओ
उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে। सारे भेद जाए दीवारे, प्रेम कोई सींध लागे, लागे रे लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले, जिया नहीं गेंद लागे, लागे रे लागे माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে। ও প্রাণ পাখি মরুই রাজা, খাঁচা থেকে পীড়িত বড় জ্বালা রে, বড় জ্বালা
కొంచెం అంత చాలించు మలయేశ డంగురు 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 ఆహా డంగురు 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 మా శివ వయ్యారి మా శివ డంగురు మా డంగురు 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 మా శివ వయ్యారి మా శివ డంగురు మా ఓం నమ శివ ఓంకార మా శివ శంకర గౌరీ వంకసుడు మా ఓం నమ శివ ఓంకార మా శివ శంకర గౌరీ వంకసుడు మా డంగురు 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 మా శివ వయ్యారి మా శివ డంగురు మా డంగురు 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 మా శివ వయ్యారి మా శివ డంగురు మా
कर दी ना When someone is affected with cancer, there is a lot of anxiety and fear within them. Some of them have to undergo chemotherapy, which causes a lot of side effects, the most important being getting tired very easily. Shambhavi Mahamudra is a powerful process that approaches the inner core of the individual in a scientific manner. There is ample evidence that yoga has immense benefits. So doing the inner engineering program helps to reduce the levels of tiredness, and also the stress levels significantly come down, which plays a huge role in the healing of the body, mind and soul of that patient. Sadhguru's social media platforms offer eye-opening insights on various aspects of life, and his profound wisdom has transformed millions of lives around the world. It's given me much more clarity. I was able to connect science with mysticism. Discover the timeless wisdom of a realized master and embark on a journey of self-transformation. Consecrated by Sadhguru, Linga Bhairavi is an exuberant expression of the divine feminine. Powerful rituals and offerings at Linga Bhairavi assist people in every step of their life, from birth to death. These offerings create an opportunity for one to receive Devi's abundant grace and realize their full potential. You can register at lingabhairavi.org/arpanam to make these offerings online. Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatnatyam and Kalaripayattu. Conducted by the rigorously trained students and alumni of Isha Samskriti, the art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Body, mind, energy
should become your tools, that you can use them effectively. Once you put in a certain amount of sadhana, then you see, suddenly your body and mind behaves and it works for you. No matter what life throws at you, you will see that nothing really knocks you off. Doesn't matter what. When we say Shiva exists in Kailash, his work, his knowing, everything that he knew, he stored it in this place. It is the greatest mystical library on the planet. If one has the necessary ability to access, everything that you wish to know about the existence is right there. I don't think you can ever remain the same after going through this experience. For a spiritual seeker, there's really no better place to go. I did inner engineer 2016-17. Being a sports person is mind over matter for us. You need to learn to control yourself, control your mind, save your energy, which is with Shambhavi and inner engineering, where it teaches you to conserve and generate energy and ride when it's required, when you're on a match day. Go out and show what you're capable of. One big movement that's happening right now is the Farmers Producer Organization movement. Today we are managing 25 farmer producer organizations. In the next year or maximum 18 months, we want to make this into 25,000 farmers. This can be scaled up into a massive possibility. A farmer producer organization, or FPO, is a company formed by farmers. With Isha's support, 25 FPOs are being established in Tamil Nadu and Karnataka to bring economic well-being to 25,000 farmers. Farmers are being trained under Isha's guidance to become entrepreneurs, which will enable them to lead and manage large FPOs. These FPOs will help raise farmers' income and productivity. Money from the sale is deposited in our bank account. It is that easy. Today, when we market our produce, we receive a good response. Many doors are opening for us. This is because of the trust and goodwill people have for Isha. Now we feel excited about agriculture. Ladies and gentlemen, as you continue to enjoy the Mahashivratri celebrations, a word of caution to please take care of your belongings and any small children that you have with you. Each year, ladies and gentlemen, as we add more elements to the celebrations, may I also remind you that Sadhguru's discourse is coming up, so you need to stay awake and keep your spine erect during the meditation. We would like to welcome into our midst a few honored guests who join us today, and we'd like to do so by offering them flowers. We will begin with the Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture, Government of India, Shri Arjun Ram Meghwal. We also have the Minister of Education, Puducherry, with us, Thiru Namasivayam. The Member of Parliament, Telangana State, Shri Santosh Kumar. The Member of Parliament from Kollar, Sri Muniswamy. The President of the BJP of Tamil Nadu Chapter, Thiru Annamalai. The National General Secretary of the BJP, Sri C.T. Ravi. And the Member of Parliament from Theni constituency, Thiru Ravindranath. The members of the Veliangiri Uravan Farmer Producer Organization are going to join Sadhguru to make an offering of fruits and to seek his blessings now.
the Veliangiri Uravan Farmer Producer Organization. The members will now make an offering of fruits to Sadhguru and seek his blessings. And as a token of gratitude, the farmers will offer Sadhguru the National Best Emerging FPO Award, which they received recently. Isha's Farmer Producer Organization initiative aims to transform the Indian farmer's life from distress, debt traps and desperation to one of happiness, prosperity and sustainability. The Veliangiri Uravan Producer Company began its operations under Isha Outreach's guidance in November 2013 with over 1,000 farmers and has experienced rapid growth with its turnover multiplying more than 3,000 times to reach over 66 crore rupees. Based on this success, Isha Outreach has been accredited as a cluster-based business organization by the Government of India. As part of this initiative, 23 new FPOs have been formed, which will be supported by Isha Outreach over the next 5 years through business planning, structuring, recruitment and other core activities to ensure sustainability and profitability. You can see the award being presented to Sadhguru, the National Best Emerging FPO Award, which they received recently. And we hope that this will be taken forward and replicated in more parts of the country. Ladies and gentlemen, we now draw your attention to the indigenous bulls that you can see in the plaza in their majestic glory, led by the beautiful Kala. May I request you all to please give them a rousing welcome. Our beautiful indigenous bulls. In the pastoral culture of Tamil Nadu, bulls and cows play an integral part of people's livelihood. The Tamil people have a deep reverence and intimate relationship with them. And far from being pets, these glorious animals are active working members of the family in agricultural societies, and they are crucial for providing us sustenance, preserving our ecology, and of course, saving soil. Up on stage, we are happy to present to you Kala, the resident bull of Isha Yoga Center. All the bulls at the Isha Yoga Center are native Indian breeds. This is part of a significant effort to preserve these native breeds which are facing unprecedented decline. A round of applause for our majestic Kala.
Thousands of devotees participate in the night-long Mahashivratri celebrations at the Isha Yoga Center in person as well as online. Creating a conducive atmosphere for offering a powerful spiritual possibility on such a large scale requires enormous effort and resources. We invite you to contribute towards Maha Annadanam, to help devotees experience this sacred night of Shiva, the Adiyogi. Know the joy of fulfillment by contributing towards the spiritual well-being of humanity. सदगुरु जी अपने सेव सॉइल कैंपेन के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड बाइक राइड जा रहे थे, तो थ्रू धारावी उनको पास हो गया ना था, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिला था कि सदगुरु जी को वेलकम करने का। तो मैं मेरे क्रूमेट्स ने परफॉर्म किए थे, उनके एनर्जी देखे तो हम फुल चार्ज हो गए थे। यही एक चीज़ है, एक पर्टिकुलर रीज़न है जो मुझे भी इंस्पायर किया कि इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए हमें भी, कि हमें भी इतना ही एनर्जेटिक और इतना ही पॉजिटिव वाइब दुनिया को देना चाहिए। क्योंकि कोई एक जैसा डेली रूटीन पे रहते हैं, उठते सुबह उठते काम पे जाते, काम से आते सोते, फिर वापस, मतलब एक साइकिल था अपना। इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद मैं खुद पे फोकस करने लगा। इट इज़ अ प्राइसलेस कोर्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अ ग्रेट ह्यूमन जो फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स है और तुम्हें भी पॉजिटिव वाइब से भरा देते हैं। Sadhguru Exclusive is a unique video streaming platform with the largest catalog of authentic mysticism. Explore the mystical Kailash and Mansarovar, powerful consecrations by Sadhguru, dream yantra, chakras, enlightenment, death and much more. These materials are things we have spoken in close groups. They are very potent stuff beyond what is generally offered to the public. Register now to get access to unreleased videos. Sadhguru has opened up several possibilities for one to experience and become receptive to Adiyogi's grace. As part of this, tonight, Sadhguru will consecrate over 5 million Rudraksh beads in the presence of Adiyogi and the Yogeshwara Linga. These Rudraksh beads will be distributed across the world as Rudraksh Diksha, along with other consecrated prasadam, which would be immensely supportive for one's spiritual sadhana. Wearing a consecrated Rudraksh bead is supportive for physical and mental balance. It also assists one in meditation, cleanses the aura, and shields one against negative energy. The Rudraksha Diksha is offered free of cost, and to receive it, please register at isha.co/rd. If you are in India, you can also give a missed call on 8300 8300 to receive the registration link via SMS. The Rudraksh beads that are consecrated by Sadhguru on this auspicious night of Mahashivratri will reach your homes free of cost if you have successfully registered to receive them. You can also register to gift Rudraksha Diksha to your family and friends. We hope that you can make use of this offering for your own well-being and of your loved ones. संसार सहोद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां विपत्यताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां बताययो श्रीपतितां समेयो कदाचित्तप्याशु दरिद्रवर्य मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां
पाशपदारदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीषतीव्रताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकवन्दे नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याद्रिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां समाधिशक्तप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमादमाङ्गे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां साक्षापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ता च भावव्रतपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजकारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रजाभ्यां कृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्ताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिरीशार्कराभ्यां दौर्भाग्यनामाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां तथाययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदभ्याशु ஐந்தாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட்டின் சைக்கிள் சிறப்பு விற்பனை திருவிழா. எங்களிடம் அனைத்து முன்னணி கம்பெனி சைக்கிள்களும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். பள்ளிக்கு செல்பவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் எளிதாக ஓட்டிச் செல்ல பேட்டரி சைக்கிள் உத்தரவாதத்துடன் கிடைக்கும். பஜாஜ் இஎம்ஐ வசதியும் உண்டு, எக்ஸ்சேஞ்ச் வசதியும் உண்டு, டோர் டெலிவரி வசதியும் செய்து தருகிறோம். சைக்கிள் என்றாலே அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட், கோபிச்செட்டிப்பாளையம். போன் 0428522646. ஐந்தாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட்டின் சைக்கிள் சிறப்பு விற்பனை திருவிழா. எங்களிடம் அனைத்து முன்னணி கம்பெனி சைக்கிள்களும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். பள்ளிக்கு செல்பவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் எளிதாக ஓட்டிச் செல்ல பேட்டரி சைக்கிள் உத்தரவாதத்துடன் கிடைக்கும். பஜாஜ் இஎம்ஐ வசதியும் உண்டு, எக்ஸ்சேஞ்ச் வசதியும் உண்டு, டோர் டெலிவரி வசதியும் செய்து தருகிறோம். சைக்கிள் என்றாலே அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் உங்கள் கிரிராம் சைக்கிள் மார்ட், கோபிச்செட்டிப்பாளையம். போன் 0428522646. ஐந்தாம் संसार समुद्रतारा
षडाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली प्रचरन्नकान्ति सरिद्विराज शशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्यातिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां क्षमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानप्रददीक्षिताभ्यां प्रमादवाङ्गे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां
Brahma Padaviyanale Vishnu Padaviyanale Nale Rudra Padaviyanale Nanumattava Padaviyanale Naya Nanumattava Padaviya Nolenaya Kudala Sanghama Deva Kudala Sanghama Deva Say this after me. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Namaskaram to every one of you, all of you who are here, and those of you who are watching this from your homes, from different parts of the world. Namaskaram to every one of you. Mahashivratri 2023. Why is this so important? One thing that we need to understand is Mahashivratri is not only a religious festival. It could have become that over a period of time. But essentially, it is an event celebrated based on the planetary positions and also the astronomical positions that our planet and solar system takes on this particular day and creates a situation where there is a natural upsurge of energy. For this, or to make use of this, the simple requirement is you should keep your spine erect, vertical I mean, not horizontal, vertical, stay awake. And if you can also be focused towards your inner well-being, you could immensely benefit. And above all, being here
at the foothills of Velangiri. The most important thing is, we are here at 11 degrees latitude. This upsurge is at its highest at 11 degrees latitude in the northern hemisphere, and we are sitting right on it right now. So, this is of immense benefit. When energies are naturally trying to go this way, if you are this way, that is not the best thing to do. In your home, if there are sleeping people, wake them up at least at this time, and it will make a lot of difference. Oh, I slept through every Mahashivratri, nothing happened to me. That's exactly what I'm saying, nothing happened to you. Because in our lives, loss does not mean we have to lose something. Loss of potential is also a terrible loss. And unfortunately, this is a very big loss that's happening to humanity for various reasons, because our survival process in the modern world is getting so complicated. It engages you for an entire life, 365 days, just to make arrangements for your shelter, food, family, and the needs keep going up endlessly. Because of this, entire life is invested in survival process. One important thing about Mahashivratri is, this is also an effort to cross the instinct of survival and touch the other dimension within you, which is always longing to expand. The two most significant milestones of survival process in our experience of life is food and sleep. When the stomach goes on fire, you must eat. Whatever, whether you want it or not, this goes down, so you must go down. These are the two basic survival processes, food and sleep. So on this day, you are also not supposed to eat, but I'm not being so hard on you, but at least the sleep, if you transcend that, in many ways, the fundamental instinct of survival will be transcended. So I stayed awake till 12 o'clock, well, that you did with the night show also, that's not the big deal. You must stay awake beyond the Brahma Muhurtam, that's 3:40, until the sunrise, because in this, one thing is you're keeping your spine erect, make use of the upsurge. Another is, you're making an effort to cross the boundaries of instinct of survival and arrive at that aspect of being human which wants to expand limitlessly. If that has to be fulfilled, first and foremost thing is, you don't have to give up food and sleep, but they should not be compulsive factors in your life. Today is a good day to try this, that sleep is not a compulsive factor, we stay awake. மகாசிவராத்திரி 2023 இந்த நிகழ்வை இங்கே நேரடியாகவும் நேரலையாகவும் உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து பார்த்திருக்கும் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த மகாசிவராத்திரி ஏன் முக்கியமானது என்றால், இது சமயம் சார்ந்த விழா மட்டுமல்ல. இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் கோள்களினுடைய நிலைப்பாடுகள், வானியலினுடைய தன்மைகள் ஆகியவையெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு இயல்பாகவே அவனுடைய சக்தி மேல் நோக்கி செல்வதற்கு சாதகமான சூழ்நிலையில் இருக்கின்றன. எனவே இன்று தேவைப்படக்கூடிய மிக குறைந்த நிபந்தனை என்னவென்றால், உங்கள் முதுகுத்தண்டை நிமிர்ந்த நிலையிலே வைத்திருக்க வேண்டும். உள்நிலை விழிப்புணர்வு பற்றியும் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். இன்று குறிப்பாக இந்த வெள்ளியங்கிரி அடிவாரத்திலே நாம் இருக்கிறோம். வடபுலத்தில் மிகச்சரியாக 11 டிகிரி சாய் கோணத்திலே நாம் இருக்கிறோம். எனவே இது கூடுதல் பயன் தரக்கூடிய ஒரு அம்சம். இப்பொழுது நீங்கள் வீட்டில் இருந்து நேரலையில் பார்ப்பீர்களேயானால், வீட்டில் யாராவது தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் அவர்களை எழுப்பி விடுங்கள்.
இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு தருணமாக அவர்களுக்கு அமையக்கூடும். சில பேர் சொல்வார்கள், நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளாக மகா சிவராத்திரியில் தூங்கிக் கொண்டுதானே இருக்கிறோம், எங்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லையே என்பார்கள். உண்மைதான், உங்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை. எது நடக்க வேண்டுமோ அது நடக்கவில்லை. ஏனென்று சொன்னால், இருக்கின்ற ஒன்றை இழப்பதற்கு மட்டும் இழப்பு என்று பெயர் அல்ல. எது செய்யக்கூடிய சாத்தியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதோ அந்த சாத்தியத்தையும் நீங்கள் கைவிடுவீர்களேயானால் அதுவும் ஒரு இழப்பாகவே கருதப்படும். இன்றைய நவீன உலகத்தில் 365 நாட்களும் உணவு தேடுவதற்காகவும் குடும்ப தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காகவுமே போய்விடுகின்றது. இன்றைய மகாசிவராத்திரியின் இன்னொரு முக்கியத்துவம் உணவு சார்ந்த உந்துதல்களை கடந்து விரிவடைய வேண்டும் என்கிற உங்கள் உள்நிலை பரிமாணத்தை தூண்டுவதற்கு இது சரியான நாள் ஆகும். எனவே இன்று பொதுவாக உண்ணவும் மாட்டார்கள், உறங்கவும் மாட்டார்கள். நான் உங்களிடம் அவ்வளவு கடுமையாக நடந்து கொள்ளவில்லை. உங்களுக்கு உணவு தரப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் உறக்கம் என்கிற உந்துதலை நீங்கள் தாண்டுவீர்களேயானால் அது உங்களுக்கு மிகவும் நன்மை தரும். இன்று நள்ளிரவு தியானம் வரை மட்டுமல்ல, பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்திலும் சூரியோதய நேரம் வரையிலும் நீங்கள் விழித்திருப்பது அவசியம். இதன் மூலமாக சக்தி நிலை மேலெழும்புவதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள் என்பது முதல் விஷயம். இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால், உங்களுக்குள் இருக்கும் குறுகிய எல்லைகளை, சில உந்துதல்களை கடந்து விரிவடைய வேண்டும் என்கிற உள்நிலை விருப்பத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுகிறீர்கள். எப்படி தமிழன தெம்ப தூக்கமா? ஒன்றும் கேட்கல எனக்கு. Insect or worm or bird or animal, you should be the first one to catch the first rays of sun. Why I am saying this is, just now 60 to 70% of the energy that they exhibit in their life is from sunlight, water and the air that they breathe. If you can easily reverse this proportion from the food that you eat, that only 30 to 40% of your energy comes from the food that you eat, rest comes from sunlight, water and air. If you just do this, food and sleep is not a problem in your life. They come when they come. These are two things that never come on time for me and many of us here. Food and sleep comes when it comes. Well, somebody will tell you, if you don't every day eat on the dot, you will not be healthy. Well, we are healthy. If you are so concerned about health, that itself is a sickness. But there is sickness in the world, especially last 3 years. There has been pandemic. Well, many of us have lost so many people who are dear to us. Almost every one of us have lost somebody. It was an unfortunate happening, but at the same time, it is important to know a respiratory infection like that need not have taken such a large toll of millions of people if we had made ourselves little more resilient, little more in tune with nature. If we had done this, we would not… it would still happen probably, but it would not have been such a big tragedy. Definitely I can say this, by looking at the people in the ashram. We have not lost a single person to COVID. We have also been active. I have travelled around the world in these 3 years, mixing with millions of people. I have not had a cold or a fever in these last 3 years. This is not magic. This is proper management of life. நாளை மட்டுமல்ல, இனி எல்லா நாட்களிலும் சூரியனுடைய முதல் கதிர் உங்கள் மேல் விழ வேண்டும். ஏதோ ஒரு புழு பூச்சியின் மேல் விடுவதற்கு பதிலாக உங்கள் மேல் விழ வேண்டும். என்னிடம் சிலர் கேட்கிறார்கள், சத்குரு, நீங்கள் மிகவும் குறைவாக உண்கிறீர்கள், ஆனால் எப்போதும் சக்தியோடு இருக்கிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள்.
பொதுவாக மனிதர்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்றால், அவருடைய சக்தியில் 60% முதல் 70% வரை அவள் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டின் மூலம் வருகிறது. 30லிருந்து 40% தான் சூரிய வெளிச்சம், தண்ணீர், காற்று போன்றவற்றிலிருந்து வருகிறது. உண்மையில் இது தலைகீழாக மாற வேண்டும். விகிதம்தான் உணவிலிருந்து வர வேண்டும். மீதமுள்ள 60-70% உங்களுடைய சூரிய வெளிச்சம், தண்ணீர், காற்று ஆகியவற்றிலிருந்து வர வேண்டும். இதை செய்து பாருங்கள். உணவு, உறக்கம் போன்றவை எல்லாம் பெரிய நிர்பந்தங்கள் அல்ல. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்டாக வேண்டும் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். அது அப்படி அல்ல. ஆரோக்கியத்தை பற்றி நீங்கள் எப்போதும் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்தால் அதுவே ஒரு நோயாக மாறிவிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. கடந்த 3 ஆண்டு காலங்களில் பெருந்தொற்று காலம், நாம் அனைவருமே ஏறக்குறைய எல்லோருமே யாரேனும் நெருக்கமான ஒருவரையாவது இழந்திருக்கிறோம். இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது. ஆனால் நுரையீரல் தொற்று என்பது இவ்வளவு லட்சம் பேர்களை மரணமடை செய்ய வேண்டியதில்லை. உள்ளபடியே இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையும் ஓரளவு எதிர்ப்பு சக்தியும் இருந்திருந்தால் இது நிகழ்ந்திருக்காது. இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை பார்க்கிற போது இது எனக்கு தெரிய வருகிறது. ஏனென்றால் இந்த பெருந்தொற்றில் ஆசிரமத்தில் ஒருவரை கூட நாம் இழக்கவில்லை. நான் இந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளவோ பயணம் செய்து லட்சக்கணக்கானவர்களோடு நெருங்கி பழகினேன். இந்த 3 ஆண்டுகளில் எனக்கு ஜலதோஷமோ காய்ச்சலோ வந்ததே இல்லை. எனவே உள்நிலை எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தி இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை மேற்கொள்வதென்பது மிகவும் அவசியமானது. Why are we talking about the pandemic and illnesses? Mahashivratri we are just supposed to celebrate. But to celebrate you need health. To celebrate you need well-being. To celebrate you need a vibrant body, a joyful mind and a heart full of love. Otherwise, your celebrations mostly end up only in drunkenness because inside there is no celebration, you have to put things from outside. Let me tell you this, there are a lot of young people at the back. This will be interesting for them. Are they there? Is there anybody young? Oh. Right now, of going towards intoxicants in a big way. Many nations unable to control the drug addictions, they are making it legal not because it's good for you, simply because anyway they're not controlling it, so they thought they will make money out of it by taxing it. So this is how it works. But for the individual, what does it do? Let me tell you this. Those of you who are in search of some kind of intoxicant, let me tell you this. In the last run by some of the very acclaimed scientists, both in Harvard Medical School, Beth Israel Hospital and Indiana University, Rutgers University and University of California, many scientists here together they worked, and what they found was that the largest unbiased gene expression research over 2 years revealed this. That is, there is a 3-fold increase in BDNF. This means brain-derived neurotropic factors. These decide your capability of decision-making, how stable you are in your mind, how exuberant you are in your experience of life, and 70% increase in endocannabinoid production in the body. Cannabinoid means, for those of you
who don't understand the word, I'm telling you of marijuana. Self-made marijuana in the body. You are generating endocannabinoids over 70%. And anandamide is over 70%. Just for you to understand, to give you a context, this is much higher than what happens during a sexual orgasm. That is how it is for 3 months of practice of Shambhavi. And you remaining blissful is just a natural consequence of that. Instead of bringing yogic practices to the world, the governments around the world are going about legalizing marijuana, legalizing cocaine, legalizing things, when the greatest chemical factory is right here and you can manufacture what you want if you have little control over it without any negative impacts. And your ability to function in the world will be greatly enhanced if you take the same thing from outside. It will deplete your ability to act in the world. It will deplete your capabilities and competence. But if it comes from within, it is greatly enhanced. You see, Adiyogi, always drunk, not from outside. You look at me, always stoned, not from outside, but from within. Today we have laboratory proof. Oh, if it happens in India, of course it may not be true, but it's coming from Harvard Medical School. The only thing that you value. But it's coming from the right place, I'm glad it's coming from the right place, and significant reduction in stress levels and anxiety levels, even for people who are going through traumatic experiences after being in war zones. It has worked miraculously well for them. All these studies will be published in the coming few months. Why I'm talking about this right now is, if we don't act now, World Health Organization is predicting a mental health pandemic. We don't want to go there. I want to live with healthy and joyful people, not people who have lost their balance. Hello, all of you. If you're mad with joy, if you're mad with love, it's okay with me. You're just mad, that's not okay. Anna? மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்டம் என்கிற நிலையில் நாம் ஏன் பெருந்தொற்று பற்றி பேசினோம் என்றால், கொண்டாடுவதற்கு சக்தி வேண்டும், உடலிலே வலிமை வேண்டும், மகிழ்ச்சியான மனம் வேண்டும், அன்பான உள்ளம் வேண்டும். பல பேரும் போதை என்பது வெளியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான செய்தியாக இருக்கக்கூடும். தனி மனிதர்கள் போதையை தேடி போகிற போது பெத்திஸ்ரேல், இந்தியானா, கலிபோர்னியா போன்ற பல்கலைக்கழகங்களோடு இணைந்து சில பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். அந்த பயிற்சியில் சில பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. மரபணுக்கள் எப்படி தங்கள் தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன என்பது சார்ந்த இந்த ஆராய்ச்சியில் மூளையினால் தூண்டப்படக்கூடிய நரம்பியல் அம்சங்கள் என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்திருக்கின்றனர். வாழ்க்கையில் நீங்கள் முடிவெடுப்பது, உறுதியோடு இருப்பது, வாழ்க்கை அனுபவங்களை மேற்கொள்வது போன்றவற்றுக்கெல்லாம் உரிய ரசாயனங்கள் உடலிலேயே சுரக்கின்றன. 70% அளவு உடலிலேயே அவை உருவாகின்றன. ஒரு 3 மாத காலம் ஷாம்பவி பயிற்சியை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு இத்தகைய நிலை உருவாகிறது என்பது இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக கண்டறியப்படுகிறது. எனவே போதையை கட்டுப்படுத்த முடியாத சில அரசாங்கங்கள் அவற்றை சட்டபூர்வமாக ஆக்குவதற்கு பதிலாக உலகெங்கும் இந்த யோகாவை கொண்டு சென்றால் அவர்களுக்குள்ளேயே அந்த ஆனது உள்ளுக்குள்ளேயே நடக்கும்போது வெளியிலிருந்து அதை உட்கொள்வதற்கான தேவையில்லை. இந்த சாம்பவி பயிற்சி மேற்கொள்ளுகிற போது செயல்திறன் மேம்படுகிறது. வெளியிலிருந்து போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளுகிற போது
செயல்திறன் மிகவும் குறைகிறது. யோகா என்பது உள்நிலையில் ஆனந்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. அதனால்தான் ஆதியோகி எப்போதும் ஆனந்தத்திலேயே இருக்கிறார். என்னை பாருங்கள், நான் எப்போதும் ஒரு பரவசத்திலேயே இருக்கிறேன். அது உள்நிலையிலேயே உருவாகக்கூடிய ஒன்று. இதை ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பரிசோதனை கூடம் சொல்கிறது என்றால் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள். அவர்களுடைய அளவுகோலின்படி இந்த பயிற்சியினால் மன அழுத்தம், பதட்டம் ஆகியவை பெருமளவு குறைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக போர் எல்லைகளில் நிற்பவர்களுக்கு கூட அழுத்தமும் பதட்டமும் இந்த பயிற்சி செய்வதால் குறைகிறது என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் இந்த ஆய்வுகள் வெளியிடப்பட இருக்கின்றன. மனநிலையிலான பெருந்தொற்று வருவதை பற்றி விஞ்ஞானிகள் பேசுகிறார்கள். நான் ஆரோக்கியமும் சமநிலையும் உள்ள மனிதர்களோடு வாழ விரும்புகிறேன். உன்மத்த நிலைக்கு போனால் பரவாயில்லை, ஆனந்தத்தின் காரணமாக உன்மத்த நிலைக்கு போனால் பரவாயில்லை. வெறும் உன்மத்தம் என்பது ஆபத்தானது, அது ஆரோக்கியம் அற்றது. Many studies across the world, what they are saying is sounds very dangerous. Just 2 days ago, the CDC in United States is saying, among the teenage girls, 1 in 3 girls are depressive right now in America, according to their study. 1 in 3, 33% of the young girls are depressive. A teenage person means this is an exuberant part of life where you must be bursting with life. Well, generally, how we have known them is when they're at that age, without any reason they can laugh and giggle, but now they're getting depressive. That is a bad sign for humanity. This is being said by most top authorities in the world. This is not to be taken lightly, and as a part of this, we will be starting a global movement in the coming year. This is important. This is not a moment like Save Soil that we go place to place and try to impress governments. This is about the people. This is about… people means, am I talking to you? Hello? Are you depressing? Show me some life, come on. So, this is very important that every one of you, many of you have been through an engineering process and keeping up the practice, but there is a part of you who will do it once in… only on the full moon nights, and some others only on Mahashivratri, and like that. So this is something we want to bring to the world, that at least 2 billion people on the planet must be able to close their eyes for 12 to 15 minutes a day and do a simple process to turn inward, either a chant or a meditative process or a kriya or even classical music or dance, something which will turn them inward. If we don't do this, we will be living in a world… if 1 in 3 are going to go off their mind, they are going to be in our homes, they are going to be in your families. And having people like that is neither a pleasure for them, nor is it a pleasure for you, because handling a mentally unstable person is a terrible challenge. This is something that you don't wish on anybody. Definitely it should not happen in your families. So this is important that we understand, as we do things for physical well-being, we need to do things to ensure that we are mentally well, because mental sanity is not to be taken for granted. The sanity is so thin.
You get angry, you say, I am mad at you. Well, you practice madness for a while, one day you may not be able to cross back. So this is important, that as we take care of physical health, as we address physical health, we must address mental health before a problem arises, because this is imminent with the kind of populations we have, with the kind of challenges we have in modern world, the way we are made to be active 365 days, which was not the case when people lived as hunters and gatherers. Definitely it was not so. Even when we became agricultural societies, if people worked approximately 100–120 days in a year, rest of the time it was all festivals and celebrations. But today, most of us work 365 days. Even if you are not going to the office, you are still working one way or the other. When we have to function like this, it's extremely important, a certain investment towards our inner well-being and our mental health happens. For this, many thousands of years ago, Adi Yogi gave us precious tools. The idea of Mahashivratri is to offer this to the world. This needs to happen in committed atmospheres. We will create various possibilities, both offline and online. Please make use of it. All of you who are here physically and those of you who are watching on the television or on the web, you must take this commitment that you will invest at least 15 minutes for your inner well-being every day. If you don't know any practice, just do this. Just keep your hands together, close your eyes, think of something which is very pleasant for you, maybe your child, your wife, your husband, your parents, your dog, it doesn't matter, a tree, a mountain, something that is dear to you. Just stay this way for 15 minutes, it will do wonders to you. This is Namaskar Yoga. These two hands coming together will do wonders to you. At least this much you start, every day 12 to 15 minutes. Otherwise, we will teach you more complex processes which are far more effective, but at least this much every one of you must do. I didn't hear anything. உலகெங்கும் பல ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் சமீபத்தில் வெளிவந்தால் மூன்றில் ஒரு பெண், 10 பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களில் 3 ஒருவருக்கு கடும் உளச்சோர்வு இருக்கிறது என்று சொல்கிறது. 10 பருவம் என்பது வாழ்க்கையில் மிக அற்புதமான பருவம். காரணமே இல்லாமல் சிரித்து மகிழக்கூடிய பருவத்தில் இவர்கள் உளச்சோர்வில் இருக்கிறார்கள் என்றால் இதை சாதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இதற்காக நாம் இந்த ஆண்டு உலகளாவிய இயக்கம் ஒன்றை தொடங்க இருக்கிறோம். அது மண்காப்போம் இயக்கம் போல இடமிடமாக சென்று அரசாங்கங்களிடம் பேசுவதல்ல, மனிதர்களாகிய உங்களை பற்றியது. உங்களில் பல பேர் இன்னர் இன்ஜினியரிங் வகுப்புகளை நிறைவு செய்திருப்பீர்கள். ஒரு சிலர் அதை எப்போதோ ஒரு முறை செய்வார்கள். சில பேர் மகாசிவராத்திரிக்கு மகாசிவராத்திரி தான் யோகா செய்வார்கள். ஆனால் உலகெங்கும் சில கோடி பேர்களினுடைய வாழ்வில் நாம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். குறைந்தது ஒரு 2 பில்லியன் மனிதர்கள் வாழ்க்கையை நாம் தொடுவதாக இருக்கிறோம். அது ஒரு மந்திர உச்சாரணமாக இருக்கலாம், நாம் செய்யக்கூடிய கிரியாவாக இருக்கலாம், மரபு இசையாக இருக்கலாம், நடனமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை நாம் தொட வேண்டும். ஏனென்றால் உளச்சோர்வோடு இருப்பவர்கள் வீட்டுக்குள் இருந்தால் அவர்களை கையாள்வது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று. மனதினுடைய சமநிலைக்கும் சமநிலை அற்ற தன்மைக்கும் சிறு கோடுதான் இருக்கிறது. நவீன உலகத்தினுடைய சவால்கள் உங்களை அந்த நிலை நோக்கி தள்ளிவிடக்கூடாது. நாம் வேளாண் சமூகமாக இருந்தபோது கூட ஆண்டுக்கு 100 முதல் 120 நாட்கள் உழைப்பார்கள். மிச்சம் இருக்கிற நாட்கள் விழாக்கள், கொண்டாட்டங்கள் என்று இருந்தன. ஆனால் இன்றைக்கு 365 நாட்களும் அலுவலகம் போனாலும் போகாவிட்டாலும் நீங்கள் வேலை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள். இத்தகைய சூழலில் உடல் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆதியோகி உலகுக்கென்று அவர் பல கருவிகளை வழங்கினார். அதை மக்களுக்கு நாம் தர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. நேராக இருப்பவர்களும் சரி, இணையத்தில் பார்ப்பவர்களும் சரி, இந்த உறுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களாவது உங்கள் நலனுக்காக நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அதற்கு மிக எளிமையான ஒரு பயிற்சி ஒன்றை சொல்லுகிறேன். 2 கைகளையும் குவித்துக் கொள்ளுங்கள், 2 கண்களையும் மூடிக்கொள்ளுங்கள். எதை நினைத்தால் உங்களுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ, யாரை நினைத்தால் ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ அந்த எண்ணத்திலேயே இருங்கள். அது உங்கள் குழந்தையாக இருக்கலாம், கணவனாக இருக்கலாம், மனைவியாக இருக்கலாம், வீட்டில் இருக்கிற ஒரு செடியாக இருக்கலாம், ஒரு வளர்ப்பு நாயாக இருக்கலாம். அந்த நினைவிலேயே ஒரு 15 நிமிடங்கள் கண்மூடி கைகுவித்து இருந்தால் இதற்கு நமஸ்கார் யோகா என்று பெயர். இந்த யோக முறை சின்ன அளவிலாவது உங்களுக்குள் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அதன் பின் படிப்படியாக இன்னும் பலம் வாய்ந்த கருவிகளை நாம் உங்களுக்கு தர முடியும். In creating the necessary reverberation within your system that works for you, not against you. We must understand, today there are any number of studies showing this. We don't need studies, but I'm going back to this because today unfortunately we're living in a world, unless it's proved in the laboratory, what has worked in the world forever is of no value. It has to work in the laboratory. We appreciate that, and so that's why I'm saying this. There have been enough studies to show what is the impact of sound upon your body and upon your mind, upon your chemistry, which determines the nature of your experience. Different sounds do different things. Well, when there is music on, there is joy everywhere because that's what the sound is doing to you. Not necessarily you understand the words, that is not the reason, it is just the sound. So, a very basic aspect of organizing sounds so that they have the right kind of geometrical proportions to do or to create the right kind of impact upon us. A sound like that or a system of sounds like that is referred to as mantras. There are 108 sounds which can be arranged in various types of geometries to achieve different aspects of life or to create different kinds of impact upon ourselves. This is called as Nada Yoga. Well, we will not go into a whole Nada Yoga, but just uttering a sound properly, even for a few minutes, does wonders to you. On this day, being Mahashivratri, naturally we will do the Maha Mantra, which is also known as the Panchakshara. As I was saying earlier, it means 5 sounds. 5 sounds arranged in a geometrical pattern which has a tremendous impact. Essentially, it has the impact to create a little bit of space between you and your body, between you and your mind, or in other words, between you and your physiological process, between you and your psychological process. There have been many studies to show, this is something unfortunately this generation is slowly losing it in our country, where these profound sciences were very much a part of our living, is when a woman is pregnant, what kind of sounds she should listen to. Was a strong prescription, nothing beyond that she should listen to. But today, because of the kind of lifestyles we have chosen, a person who is pregnant has to go to work, travel through traffic, go through all the rigors of life that happens to every ordinary person, because you are not just pregnant, you are carrying the next generation. You are in the process of making the next generation, which is a tremendous responsibility. So what kind of sounds? Studies have been made like this. If you put the right kind of sound, if the mother listens to certain kind of music, the heartbeat of the baby comes. Child goes up. I'm saying which is in the mother's womb. A child is already being affected by what kind of sounds or pitching on the mother's eardrums, whether it's music or mantra or abuse or noise, what is it? Accordingly, the child's life is being shaped. When this is how sensitive life is, when this is how life is, that everything around us molds us
to become who we are today. Taking care of a few things, uttering the right sounds, being around the right sounds as much as possible. It is not possible 24 hours, 365 days for all of us. We travel, we work, we mingle in so many kinds of situations, but at least the private times that you have, if you manage this, that you utter the right sounds, you listen to the right sounds, it can have a tremendous impact both on your physiological and psychological health, because these two things, without physiological well-being and psychological well-being, where can we talk to you about any higher aspect of life? If physically you're ill, who can talk to you? That's the only thing that matters. If you're mentally ill, no point talking to you. So I'm saying, these two inspiration in our life, whether in the world, in career, in business, in life, it is only possible when physiological and psychological health is maintained in this direction. The right kind of sounds have a tremendous impact. So at midnight hour, we will go into Mahamantra, if possible on the chair. Please cross your legs and sit. If that is not possible, it's okay, but that would be the best way to sit. But make sure your spine is erect. உங்கள் தன்மையில் ஓசை, சப்தம் ஆகியவை என்ன அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது பல ஆராய்ச்சிகள் மூலம் இப்பொழுது தெரிய வந்திருக்கின்றது. சிலர் இசையை கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இசை புரிகிறதா என்றது முக்கியமில்லை, ஆனால் அது ஆனந்தத்தை தருகிறது. அப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒலிகளினுடைய கூட்டமைப்புக்கு வெவ்வேறு நிலைப்பாடுகளில் சமன் செய்யப்படும் போது அது நாத யோகம் என அழைக்கப்படுகிறது. முழுமையாக நாம் அதற்குள் போகாவிட்டாலும் கூட இன்று மகாசிவராத்திரியில் மகாமந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்க இருக்கிறோம். அதற்கு பஞ்சாட்சரம் என்று பெயர். 5 வகையான ஒலிகள் அதிலே இருக்கின்றன. இவற்றை தொடர்ந்து உச்சரிப்பதன் மூலமாக உங்கள் உடலியலுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி, உங்கள் உளவியலுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு பெண் கர்ப்பம் அடைகிறாள் என்று சொன்னால் அவர் என்ன விதமான ஓசைகளை கேட்க வேண்டும், இசையை கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பழைய காலத்தில் ஒழுங்குபடுத்தி வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு வாழ்க்கை முறை மாறிவிட்டது. பெண்கள் வேலைக்கு போகிறார்கள், போக்குவரத்து நிரம்பிய சாலைகளில் போகிறார்கள். எனவே வெவ்வேறு சப்தங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். ஒருவர் கர்ப்பம் அடைந்திருக்கிறார் என்றால் அது வெறும் கர்ப்பம் அல்ல, அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குகிறார். எனவே அதற்கு சரியான ஒலிக்கூட்டமைப்பு அவருக்கு தேவைப்படுகிறது. ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்தார்கள், ஒரு விதமான இசையை கேட்கிற போது, நல்ல இசையை கேட்கிற போது குழந்தையின் இதய துடிப்பு, கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தையின் இதய துடிப்பு சமநிலைக்கு வருகிறது. வேறு விதமான சப்தத்தில் இதய துடிப்பு அதிகரிக்கிறது. எனவே ஒரு நாளில் எல்லா நேரமும் இல்லாவிட்டாலும் கூட பெரும்பாலான நேரங்கள் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஒலிச்சூழலில் இருக்க வேண்டும். என்ன ஒலியை கேட்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். உங்கள் உடலியல், உங்கள் உளவியல் இரண்டையும் உயர்த்தக்கூடிய அம்சங்கள் இசையில் இருக்கின்றன. அதை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும். இப்பொழுது நாம் மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதாக இருக்கிறோம். இருக்கையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் தண்டை நேராக It's good if you stop all the moment. If you can just settle down, please. எல்லாருமே உட்கார்ந்துட்டா நல்லா இருக்கும்.
those of you who are moving, please, if you can just settle down where you are, you can find your place right later on, please. So when you utter the mantra, the Mahamantra, which is also of 5 syllables, it's important. There are other aspects to this of getting your breath and your awareness right. Well, in a short while, it's difficult to convey that to you, but at least this much you maintain, your spine is erect and your body remains still. Keep your hands facing upward. If you know what is Yoga Mudra, you can hold it. Otherwise, just keep it facing upward like this and slightly upturned face. Don't do this. Slightly upturned face like this. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah
Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Namah Shivaya.